তো আজকে আমাদের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি। ওয়ার্ক পাওয়ার and energy. So every content from this chapter already class 9 এ আমরা পড়ছি। So just few concept নতুন আছে এই চ্যাপ্টারে and rest of the content class 9 এ আমাদের করা আছে। তো আমরা একটু রিক্যাপ হইব and just few concept যেটা নতুন সেগুলি আমরা নতুন নতুন জানবো। সো এই চ্যাপ্টারটা আমার কাছে মনে হয় একটা ইজি চ্যাপ্টার। সো একটু মন দিয়া শুনলেই সবাই বুঝতে পারবো যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে। তো ফার্স্ট অফ অল ডেফিনিশন অফ ওয়ার্ক। হোয়াট ইজ ওয়ার্ক? ওয়ার্ক বাংলা কি? কাজ, বা অনেক জায়গায় কার্য লেখা থাকে। সো সায়েন্টিফিক্যালি or ফিজিক্সের ভাষায় হোয়াট ইজ ওয়ার্ক? ওয়ার্ক means force into displacement. This is called work. এবার force and displacement both are vector quantity. So another thing, work is scalar. Work একটা scalar quantity, scalar রাশি, force একটা vector রাশি, displacement একটা vector রাশি। force মানে বল আর displacement মানে সরণ। Now work equals to force into displacement. As the product of these two vector is scalar, that means it is a scalar product. So we'll put here dot rather than cross. তো আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কি লিখবো? work equals to f dot s, or this equals to fs cos theta. So এটা হলো আমাদের mathematical definition. Now what is the definition of work? Work is said to be done when force is applied and displacement takes place along the direction of the force. এই কথাটা ক্লাস 9 এ ছিল, এখন আমরা এই কথাটা না করলেও হইব, because we know the relation between the product and the vectors. But according to class 9 definition কি ছিল? Work is said to be done when force is applied and displacement takes place and the force and the displacement takes place along the direction of the force. আমি ওই পার্টটা যদি আমরা neglect করি, then we can say work is said to be done when force is applied and displacement takes place. Now this displacement can be in any direction, because now we have this cos theta. Now depending on the theta, the value of work may be anything, maybe a positive value, maybe a negative value, or anything. Now আমি কেসগুলি দেখাই। মানে কার্য কোন সময় সম্পন্ন হবে? যখন বল প্রয়োগ হবে and force, that is বল প্রয়োগ হবে এবং সরণ হবে। Now suppose there is a object and force is applied in this direction, and also the displacement takes place in this direction. Now what is the angle between these two? As both force and displacement takes place in same direction, then angle theta is 0. Then W equals to F into S into cos 0. Now cos 0 is 1, that is F into S. So this is for work equals to F into S when theta is 0 degree. This is the maximum value. Now another case, suppose force is applied in this direction
and displacement took place here. Now this angle is 90 degree. যদি অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হয় তাহলে এখানে cos 90, and what is the value of cos 90? Cos 90 is 0, so into 0, and this value is 0. So work will be 0 when the angle between force and displacement is 90 degree. If যদি বল এবং সরণের মধ্যবর্তী কোণ 90 ডিগ্রি হয়, then the work done will be negative. Clear? Okay. আরেকটা কেস হতে পারে কি হতে পারে, displacement in this direction and force in this direction, that is this angle is 180 degree. Opposite direction, force and displacement took place opposite direction. In this case, what will be the work? W equals to F into S cos 180 degree, or W equals to F into S. Now what is the value of cos 180 degree? যাদের ম্যাথ নাই তারা মনে রাখবে, cos 180 degree equals to -1. Cos 180 degree equals to -1. That means here this is -1. So W equals to minus F into S. So this is negative. The value will be negative. Work will be negative when the displacement and work done, displacement and force are opposite direction. Then work will be negative. Okay. Now force, nature of work done. বা কাজের প্রকৃতি. Now just as I said, work may be positive, work may be negative, or work equals to 0. এই তিনটা কেস হতে পারে। কোন সময় কোনটা হবে আমি জাস্ট লিখলাম যে when theta is 0 degree, পজিটিভ হবে। নেগেটিভ কোন সময় হবে? theta is 180 degree, আর 0 কোন সময় হবে? when theta is 90 degree, আর অ্যাকর্ডিংলি ইন বিটুইন সব কেসগুলি আসবে। ওকে, ওকে, আমি বোথ বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ একসাথে বলবো। নাও আরেকটা কেস, জিরো ওয়ার্কের একটা স্পেশাল কেস। জিরো ওয়ার্ক, জিরো ওয়ার্ক মিন্স শূন্য শূন্য কার্য। কোন সময় হবে?
সাপোজ ইন এ সার্কুলার পাথ, যখন একটি বৃত্তপথে কোনো বস্তু ঘুরবে, সাপোজ একটা জিনিস এদিকে ঘুরছে ইন এ সার্কুলার পাথ, নাও দিস ইজ সেন্টার, নাও ইন এভরি টাইম, প্রত্যেকটা জায়গায় the velocity and force তো এদিকে হবে towards the center, কোনো বস্তু যখন বৃত্তপথে ঘুরে there is a force towards the center and this force is called centripetal force বা বাংলা বলে অভিকেন্দ্র বল। and velocity component এই জায়গায় tangential মানে স্পর্শক বরাবর, so this angle is 90 degree. now এখানে work done always fs cos 90, that means 0, as cos 90 is 0, the work will be 0. so কোনো বৃত্তপথে বস্তু যদি ঘুরে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কার্যের মান 0 হবে, that is total here work done is 0. ওকে, তো যদি 0 ওয়ার্ক মানে একটা এক্সাম্পল দিতে বলে তাহলে এটা আমরা দিতে পারি when an object revolve round the circle, তখন ওয়ার্ক ডানটা 0 হবে। ক্লিয়ার? ওকে, now expression of work done in terms of rectangular components of force and displacement. rectangular component express করে, express work in rectangular components মানে সমকৌণিক কম্পোনেন্টস এ দেখানো, that is vector কনসেপ্টে, ijk ভেক্টর কনসেপ্টে দেখাতে হবে। now we can express force as fx I cap plus fy j cap plus fz k cap. similarly displacement can be expressed as s x I cap প্লাস এটা s লিখতে পারি বা x ও লিখতে পারি, আচ্ছা আমি s দিয়ে করলাম, আর s y j cap প্লাস s z k cap, তাহলে work done equals to f dot s can be written as fx I cap plus fy j cap plus fz k cap dot s x I cap plus sy j cap plus sz k cap. In this way we can express work in 3 x y z, that is rectangular component. now এই হিসাবটা যদি আমরা করি, this is scalar product. In scalar product we know that when the angle between the two vector is 90 degree, then the product is becomes 0, and when the angle between two vector is 0 degree, the product is 1. here angle between I cap and I cap is 0 degree. I cap আর I cap এর মধ্যে কোণ কত হয়? 0 ডিগ্রি হয়, বাট I এর সাথে যদি আমি j নেই দেন অ্যাঙ্গেল কত হবে? 90 ডিগ্রি। I এর সাথে k নিলে কত হবে? 90 ডিগ্রি। তাহলে ওই পার্টগুলি 90 cos 90 যেখানেই আসবে তখন পার্টগুলি 0 হয়ে থাকবে না, থাকবে কোনটা? অনলি I dot I dot I মানে কি হলো? 1, because the angle between I and I is 0 degree. then fx, the product will be fx sx plus fy sy plus fz sz. so this is the final result. now you see this is totally scalar, the work একটা scalar রাশি, তাই এটা একটা scalar হিসাবে আসছে। ওকে, তোমরা খাতায় তুলতে পারো এটা, you can make a video pause and করে নিতে পারো।
তো নেক্সট টপিক যেটা আছে, ওকে তুলে নিয়েছো? দেন আমরা একটা নিউমারিক্যাল করে নিই, তারপর একটা নেক্সট টপিকে চলে যাবো। তো একটা নিউমারিক্যাল given f equals to how much, f is given I plus 5j plus 7k, I plus 5j plus 7k, this one is given. Then displacement also given 6i plus 9k, displacement is given 6i plus 9k. The question is calculate work done. Now force is measured in Newton unit and displacement measured in meter unit. এই হলো প্রশ্নটা, যেখানে ফোর্স এই দেওয়া আছে, ফোর্সের ইউনিট হলো নিউটন, আর ডিসপ্লেসমেন্ট মানে সরণ, সরণটা দেওয়া আছে এবং তার ইউনিট হলো মিটার। নাও উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ফোর্স। নাও হোয়াট ইজ ফোর্স? F into that is F dot S. সরি, লিখতে ভুল হয়েছে। Work done, we have to calculate work done, so F dot S. Now we'll put the values. Now F এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে? I cap plus 5j plus 7k dot 6i plus 9k. This much is given. Now as I said, I between I and I the angle is 0 and this will remain and rest will be 0 because angle between I and k is 0. So here I dot I means 1, so the value will be 6. Next j, there is no j, so j আর j I এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, এই পার্টটা থাকবে না। j and k এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, এই পার্টটাও থাকবে না, so this part is gone. Here 7k and 9k, angle between k and k is 0, so here value will be 7 into 9. So total value 6 plus 54 equals to 60. So work done is 60. Now what will be the unit of work done in SI system? That is joule. So the work done is 60. Oh, sorry, I have made a mistake. 7 9 jar 63. 63. So 63 plus 6 is 69. So result is 69 joule. Result is 69 joule. So simple. This is the concept of vector, and with the help of vector we have found work, which is a scalar quantity product of two vector. Okay, তো বইয়ে আরো অনেকগুলো প্রবলেম আছে, আমি পাঠাবো, এগুলো করে নেবে। নাও নেক্সট পার্ট ইজ ওয়ার্ক ডান বাই ভেরিয়েবল ফোর্স। এতক্ষণ আমরা যা করলাম এখানে কিন্তু এগুলো কনস্ট্যান্ট ফোর্স, constant displacement. Now force may be variable in real life situation. ফোর্সটা যে একই ভ্যালু দেওয়া হবে এমন কোনো কথা না। সাপোজ আমি এই জিনিসটাকে পুশ করছি, এই পুশটা একটা ফিক্সড ভ্যালু হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমি ধীরে ধীরে ফোর্সটা বাড়াতে পারি, এই ঘটনাটাও ঘটতে পারে। সো দেয়ার ইজ এ কেস অফ ভেরিয়েবল, মানে পরিবর্তনশীল বল,
যদি বলটা আমি যেখানে অ্যাপ্লাই করছি সেটা পরিবর্তনশীল হওয়ার চান্সেস আছে। সো দেয়ার ইজ এ কেস অফ ভেরিয়েবল ফোর্স। নাও ভেরিয়েবল ফোর্স থাকলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? দিস থিং ইজ নিউ, ক্লাস 9 এ এই পার্টটা ছিল না। Take the case of variable force. In case of variable force, it is পরিবর্তনশীল বল। পরিবর্তনশীল বল। পরিবর্তনশীল বল থাকলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? নাও ইন দিস কেস আমরা কিভাবে চিন্তা করব, একটা গ্রাফ ড্র করে আমরা দেখতে পারি। এদিকে ফোর্স নিলাম, এদিকে ডিসপ্লেসমেন্ট নিলাম। তো ফোর্স অ্যাপ্লাই কারণে যে ডিসপ্লেসমেন্টটা এদিকে হলো এবং জিনিসটা ভেরিয়েবল, তাহলে এরকম একটা গ্রাফ হবে। নাও ইন দিস কেস আমরা যদি একটা টুকরা এদিক থেকে নিয়ে নিই, তাহলে নাও ফোর্সটা হবে এইটা আর ডিসপ্লেসমেন্ট এইটা, তাহলে ওয়ার্ক ডান হবে এই প্রোডাক্ট। এরকম আমরা আরো টুকরা নিতে পারি, এরকম অনেকগুলো টুকরা দেবে এবং ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা এই টুকরাগুলির এরিয়া বের করে নিতে পারি। নাও এরিয়া অফ, মানে এইগুলোর যদি ক্ষেত্রফল, এক একটা টুকরা ক্ষেত্রফল বের করে নিই, মানে এরিয়া অফ দ্য টোটাল ডায়াগ্রাম, মানে এখানে যা আছে সমস্তটার এরিয়া হবে ওয়ার্ক ডান। কিন্তু যেহেতু এটা ভেরিয়েবল আমরা ডিরেক্টলি ইনটু করতে পারছি না, তাই আমরা ছোট ছোট টুকরায় ভাগ করে নেব এবং ওই সমস্ত ছোট ছোট টুকরাগুলিকে যদি আমি সাম আপ করে নিই, দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্রেশন করে নিই, তাহলে আমরা পেয়ে যাব টোটাল ওয়ার্ক ডান। তাহলে সেটা আমরা কিভাবে লিখবো? সো টোটাল ওয়ার্ক ডান W equals to integration F into del x। এবার লিমিট কি হবে? আমরা শুরু হয়েছে এখান থেকে, এটাকে যদি আমি বলি এক্স আই মানে এক্স ইনিশিয়াল, এটাকে যদি বলি এক্স এফ মানে এক্স ফাইনাল, তো এই মাঝখানের পোরশনটা কি হবে? আমরা এখানে লিখবো এক্স আই থেকে এক্স ফাইনাল পর্যন্ত, এফ পর্যন্ত। সো এই হবে আমার ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন। এটা কি মিন করছে? এটা মিন করছে যে we have sum up all the small areas, সবগুলোকে আমরা সাম আপ করে নিয়েছি। সো দিস ইজ মানে ক্যালকুলাস দিয়ে যেটা আমরা এক্সপ্রেশনটা করলাম ইন কেস অফ ভেরিয়েবল ফোর্স, রাইট? তো এটা একটা ডিসপ্লেসমেন্ট, ফোর্স ডিসপ্লেসমেন্ট কার্ভের আন্ডারে আমরা এরিয়া বের করলাম। ওকে, একটা প্রবলেম সলভ করি। বইয়ে পেজ নাম্বার 6.6 এসএলআর একটা কোয়েশ্চেন আছে। A body moves from point A to B under the action of a force varying in magnitude as shown in figure. Obtain the work done. Force is expressed in Newton and displacement in meter. একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, সেই ডায়াগ্রামে কি আছে আমি দেখাই। এই হলো একটা ডায়াগ্রাম, এখানে একটা ভেরিয়েবল ফোর্স টোর্সের ব্যাপার আছে, এদিকে আমাদের ফোর্স আছে, ফোর্স, আর এদিকে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট আছে। নাও কিরকম আছে? সাপোজ এটা হলো 0, এটা আপ টু 0 5 10 15, 0 5 10 15 20 এরকম আছে, এদিকে -5 -10 -15 -20, এইভাবে স্কেলটা আছে।
এদিকে স্কেলটা আছে 1 2 3 4 5 নাও কিরকম আছে জিনিসটা 10 আর 1 থেকে 2 পর্যন্ত এইভাবে, তারপরে 15 পর্যন্ত this much, then 4 this much। এই হলো ভেরিয়েবল ফোর্সটা, এই হলো গ্রাফটা। উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ওয়ার্ক ডান। এই গ্রাফ থেকে আমরা ওয়ার্ক ডান বের করব। আমাদের কাজ হলো এখান থেকে ড্রপ করা নরমাল, মানে লম্ব অঙ্কন করলাম এই পয়েন্টসগুলি। এই পয়েন্টটা হলো 3, এটা হলো 4। এবার এই এখন দেখো এই উপরের পোরশনটা হলো পজিটিভ, নিচের পোরশনটা হলো নেগেটিভ। তাহলে আমরা যে প্রত্যেকটা পার্টের আলাদা আলাদা ভাবে ওয়ার্ক ডান ফাইন্ড আউট করি, তাহলে আমরা টোটাল ওয়ার্ক ডানটা পেয়ে যাব। তাহলে এই পয়েন্টটার নাম হলো এ, এ, আর ওই নিচের পয়েন্টের নাম হলো বি এন্ড পি কিউ আর। সো এই ভেরিয়েবল এর মধ্যে আলটিমেটলি ওয়ার্ক ডানটা হবে ওয়ার্ক ডান এ বির মধ্যে। এই টোটাল ওয়ার্ক হবে এ থেকে বি পর্যন্ত হলো টোটাল তার পাথটা, তাহলে টোটাল ওয়ার্ক ডান হবে ডাব্লিউ এ টু বি। নাও এটা সমান কি আছে, আমরা ইন্ডিভিজুয়াল চিন্তা করি, যদি 1 থেকে 2 তাহলে W12 প্লাস W23 প্লাস W34 প্লাস W45, এইভাবে আমরা প্রতিটা টুকরা নিয়ে নিলাম। এখন এই প্রত্যেকটা অংশের যদি আমরা আলাদা আলাদা ভাবে এরিয়াটা ফাইন্ড আউট করে নিই, দেন উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য টোটাল। নাও ফার্স্ট পোরশনটা কি আছে, একটা রেক্টেঙ্গেল আছে এই পোরশনটা, তো এটা এরিয়া আমরা সহজেই বের করে নিতে পারবো। তো এটা এরিয়া কি হবে, এই জায়গাটা হলো 1 আর এই জায়গাটা হলো 10, সো 10 into 1 length into breadth প্লাস 2 3। এই যে পোরশনটা, এটা কি, এটা একটা ট্রাপিজিয়ামের মতো। তো ট্রাপিজিয়ামের ফর্মুলা, এরিয়ার ফর্মুলা কি, হাফ ইন্টু সাম অফ দ্য প্যারালাল সাইড। এখানে প্যারালাল সাইড কোনটা, এই সাইড আর এই সাইডটা সমান্তরাল সাইড। তো এই অংশটা কত আছে 10 প্লাস ওই অংশটা কত আছে 15 ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স কত, এই জায়গাটা 2 থেকে 3 কত ইন্টু 1 প্লাস W34 হলো এই জায়গাটা। এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল, ত্রিভুজের মতো। এটা কি হবে, হাফ ইন্টু লম্ব ইন্টু ভূমি, সো হাফ ইন্টু হাইটটা কত আছে 15 ইন্টু বেসটা কত আছে 3 থেকে 4 মানে 1 প্লাস এই পোরশনটা, এটা নিচের দিকে আছে, সো এটা হবে নেগেটিভ, সো প্লাস মাইনাস অফ হাফ, এই পোরশনটা কত 15, সো 15 ইন্টু 1। মজার জিনিস দেখো, এই পোরশনটা আর এই পোরশনটা এক্স্যাক্টলি সেম, হাফ ইন্টু 15 ইন্টু 1, তাহলে এটা পজিটিভ, আর হাফ ইন্টু 15 ইন্টু 1 এটা নেগেটিভ, তাহলে দুইটা পোরশন ক্যান্সেল হয়ে যাবে। এখানে কি থাকছে 10 ইন্টু 1 মানে 10 প্লাস এটা কত হলো 15 প্লাস 10 25 বাই 2 মানে 12.5 প্লাস করলে কত হয় 22.5। সো টোটাল ওয়ার্ক ডান হলো 22.5 জুল। সো দিস ইজ ইউর আনসার। তো এইভাবে আমরা ওয়ার্ক ডান ফাইন্ড আউট করব। এটা হলো ভেরিয়েবল বা পরিবর্তনশীল
বলের ক্ষেত্রে এইভাবে আমরা এরিয়া থেকে ফাইন্ড আউট করে ওয়ার্ক ডান ফাইন্ড আউট করতে পারবো। কোনো অসুবিধা? এনি কোয়েশ্চেন চ্যাট বক্সে লিখতে পারো, আই উইল আনসার। চ্যাট বক্সে তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারো, এনি কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দিস। ওকে, তোমরা ভিডিওটা দেখো, যদি এনি কোয়েশ্চেন থাকে গ্রুপে লিখবে, আই উইল মেক এ রিভিউ ভিডিও অন দিস। তারপর আমি আরেকটা ভিডিও করবো সেটা এনার্জির উপরে। সো হোপ ইউ তোমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছো। আবারও বলছি, কোন কোয়েশ্চেন চ্যাট বক্সেও লিখতে পারো, আই উইল আনসার, অ্যান্ড আই উইল মেক এ অ্যানাদার। বাই বাই।